Durante miles de años las personas no tenían farmacias, no tenían cápsulas ni frascos industriales. Solo tenían tierra, sol, agua y plantas. Y con eso cuidaban su cuerpo, fortalecían su energía y aprendían a preparar remedios directamente de la naturaleza. Hoy casi nadie mira un árbol y piensa que allí puede haber una solución. Pero cada hoja, cada fruto y cada raíz guarda una historia antigua de uso tradicional. En este documental vas a descubrir cómo diferentes plantas han sido recolectadas, preparadas y utilizadas generación tras generación usando únicamente métodos naturales simples y directos. La historia de la humanidad está profundamente conectada con las plantas desde los primeros asentamientos. Las personas aprendieron a observar la naturaleza, a tocar las hojas, a oler las flores y a probar las raíces. Con el paso del tiempo descubrieron que muchas plantas no solo servían como alimento sino también como apoyo natural para el bienestar. En los campos abiertos bajo el sol cálido crecen árboles y hierbas que han acompañado generaciones enteras. Las manos antiguas aprendieron a recoger frutos en el momento exacto cuando su color era más intenso y su aroma más fuerte. La experiencia enseñó cuando una hoja debía cortarse y cuando una raíz debía dejarse madurar bajo la tierra. Entre los árboles más valorados se encuentra el olivo, un árbol fuerte de tronco retorcido que puede vivir cientos de años. Sus hojas plateadas brillan con la luz del amanecer y sus frutos verdes cambian lentamente a tonos oscuros cuando están listos para la cosecha. Las aceitunas se recogen cuidadosamente a mano o sacudiendo suavemente las ramas sobre mantas extendidas en el suelo. Después se prensan lentamente hasta que liberan un líquido dorado espeso y aromático. Ese aceite se ha utilizado tradicionalmente para preparar alimentos y también para aplicarlo directamente sobre la piel. El aceite se guarda en recipientes oscuros para proteger su frescura. Una pequeña cantidad se calienta entre las manos antes de extenderla suavemente sobre la superficie de la piel. También se mezcla con hierbas trituradas para crear preparaciones naturales que se conservan en frascos de vidrio. Muy cerca de los olivares suelen crecer viñedos. Las vides se extienden en largas filas sostenidas por estructuras de madera. Las uvas cuelgan en racimos pesados brillando bajo el sol del verano. Algunas son verdes, otras moradas y cada variedad tiene un sabor distinto. Las uvas se cosecan cuando alcanzan su punto exacto de dulzura. Tradicionalmente se consumen frescas, secas o prensadas para obtener jugo. Las hojas de la vid también se utilizan en preparaciones culinarias involviendo mezclas de granos y hierbas. En huertos más pequeños crece la higuera. Sus hojas grandes proporcionan sombra y sus frutos suaves se abren mostrando un interior rojo intenso. Los higos maduros se recogen con cuidado porque su piel es delicada. El fruto puede consumirse fresco o secarse al sol sobre telas limpias. Cuando se seca adquiere una textura más firme y un sabor concentrado. También se machaca hasta formar una pasta espesa que se guarda en recipientes naturales. En regiones cálidas aparece el granado, un árbol de tamaño medio con flores rojas brillantes que más tarde se transforman en frutos redondos de cáscara gruesa. Al abrirlos revelan cientos de semillas brillantes llenas de jugo. Las semillas se extraen manualmente separándolas de la membrana blanca. Luego se consumen frescas o se prensan para obtener un líquido rojo intenso que se sirve en vasos pequeños. Otra planta ampliamente cultivada es el aloe. Sus hojas carnosas almacenan un gel transparente en su interior. Para obtenerlo se corta una hoja madura desde la base y se deja reposar unos minutos. Después se abre longitudinalmente y se extrae el gel con una cuchara limpia. El gel fresco se aplica directamente sobre la superficie externa o se mezcla con agua para formar preparaciones simples. Debe utilizarse recién extraído para mantener su textura natural.
En los mercados tradicionales también abundan las especies la canela se obtiene de la corteza interior de ciertos árboles después de cortarla se enrola formando pequeños tubos que se secan al aire su aroma y es intenso y cálido. La corteza seca se puede triturar hasta convertirla en polvo fino también se añade en trozos a infusiones calientes donde libera lentamente su fragancia. El azafrán es una de las especies más delicadas proviene de una flor pequeña de color violeta cada flor produce finos hilos rojos que se recogen manualmente uno por uno luego se secan cuidadosamente en un ambiente fresco y seco. Una pequeña cantidad de estos hilos se coloca en agua tibia para liberar su color dorado antes de usarlo se deja reposar unos minutos hasta que el líquido cambia de tono. En campos abiertos y jardines domésticos crecen muchas otras hierbas aromáticas las personas las cortan por la mañana cuando el rocío cubra las hojas después se atan en pequeños ramos y se cuelgan boca abajo en lugares ventilados. Una vez secas se guardan en frascos cerrados lejos de la luz directa algunas se utilizan en infusiones otras se mezclan con aceites y algunas se trituran para espolvorearlas sobre alimentos. La preparación tradicional siempre comienza con la observación la textura el aroma el color y la frescura determinan el momento adecuado para su uso no se trata de precisos complejos sino de técnicas simples transmitidas de generación en generación. En los campos el viento mueve suavemente las hojas mientras el sol marca el ritmo del crecimiento las estaciones influyen en cada planta la primavera trae brotes nuevos el verano fortalece los frutos el otoño ofrece la cosecha y el invierno permite que la tierra descanse. Cada planta tiene su tiempo y su forma de preparación algunas se usan frescas recién cortadas otras requieren secado algunas se prensan otras se hierven lentamente en agua limpia. Las raíces se lavan cuidadosamente para eliminar la tierra luego se cortan en rodajas finas y se dejan secar sobre superficies naturales las hojas se manipulan con suavidad para evitar que pierdan su forma. El conocimiento tradicional no depende de instrumentos sofisticados sino de atención paciencia y respeto por el entorno naturalmente cada región desarrolla sus propias prácticas adaptadas al clima y al tipo de suelo. Así comienza el recorrido por las plantas que han acompañado comunidades enteras durante siglos un recorrido que se centra únicamente en la naturaleza en la preparación manual y en el uso sencillo transmitido por experiencia. Continuará en la part 1b donde exploraremos más variedades métodos de recolección y formas tradicionales de preparación sin salir del mundo vegetal puro.